Good morning, everyone. Welcome to the English class. We continue with the first module, the next chapter in the first module. It is chapter 3. It is titled In Conversation 4. This is actually the next in the series of conversations, which we had learned in the previous semester in the text titled English with Ease. So, this is a continuation of the series of conversations between Priya and Kannan. Do you remember who is Priya and who is Kannan? What are they? Does anyone remember these two people? Yes, sir. Priya is a English professor, and Kannan always used to make mistakes in when he talks, and she is always concerned about clearing that mistakes. You're right, Jyoti. So they are man and wife, husband and wife. And Priya is an English teacher, and Kannan is an executive with AOL Autos. That is what he is. Kannan is an executive. That is what is described in the text. Uh, if you look at the previous year's textbook, you'll find that he is an executive in AOL Autos, and she is an English teacher. So they speak to each other in English at home, and Kannan frequently makes many errors while using the English language. And Priya, because she is an English teacher, she continuously tries to correct him because he repeats the same mistakes even after a lot of corrections made by Priya. So this is the situation, and this is the fourth in the series of conversations that we discuss. So Kannan is talking to his friend on the phone. Priya is actively correcting his English. Now, two of you can read as Priya and Kannan. Two of you can choose. Okay, one can be Ansa and the other can be Aparna. Aparna, yes. Ansa, are you there? Ansa Maria and Aparna. Aparna Indy. Kannan is talking to his friend on the phone. Priya is actively correcting his English. Kannan. That's right. After the conference, I will travel around Mauritius. 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 That's my intention. Priya. After the conference, I am traveling around the Mauritius. If that is what you are planning to do. Kannan. Covering the mouthpiece with the Wait. that's what I one ഇത് പ്രിയയുടെ ഒരാളുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാം മറ്റേയാളുടെ കോൺവെർസേഷൻ മറ്റേ അങ്ങനെയാണ്. sir. Priya. After the conference, I am traveling around Mauritius. Is that അത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ Mauritius? പേരാണ്. Okay, sir. If that is what you are planning to do. That's what I said. Sure. I leave on Friday 30, if all goes well. If all goes well, I will leave on Friday the 13th. That's what I said. Sorry, Rostock, as I told you. As I was telling you. Oh God, no, I didn't address yourself. I wasn't addressing you. I wasn't addressing you. Okay. So within these short conversation, we have a lot of errors. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ധാരാളം എറേഴ്സ് ഉണ്ട്. What are the errors that he makes and
what are the corrections that Priya makes. The first error is here. I will travel around Mauritius. So this is the first error that he makes, and she corrects him. After the conference, I am traveling around Mauritius. So I am traveling around Mauritius after the conference. If that is what you are planning to do, നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇന്റൻഷൻ, ഒരു ഉദ്ദേശ്യം, ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് അറൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഐ വിൽ ട്രാവൽ അറൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസിഷനാണ്, പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ട്രാവൽ അറൗണ്ട്, ഐ വിൽ ഗോ ഇൻ ആൻ ഓട്ടോ, ഐ വിൽ ടേക്ക് എ ടാക്സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം. അതിനാണ് നമ്മൾ വില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വില്ല്, ഷാൽ അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും it is not advisable to use will when you are talking about an intention, ഉദ്ദേശ്യം, പ്ലാൻ. അപ്പോൾ പ്ലാൻ അഥവാ ഉദ്ദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രാവൽ അറൗണ്ട് മൗറീഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് അറൗണ്ട് മൗറീഷ്യസ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. So this is the first error that he makes, and Priya corrects him. So he doesn't understand the mistake. That's why he says, that's what I said. അതന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. So she says, sure. Then the next mistake that he makes is, I leave on Friday 30. When you speak of date and day, you always mention the date first, like 13th, 14th, 15th, 21st, 22nd, etc. 13 എന്ന് പറയില്ല, 13th എന്നാണ് പറയുക. And the date is mentioned first before the day. അതുകൊണ്ടാണ് then Priya says Friday the 13th. So a the is added to the date and the day is mentioned before the date. So day ആണ് ആദ്യം പറയാം. Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday is mentioned first. After that, an article is the is used and then the date is used. This is the structure of mentioning the date. So I leave on Friday the 13th. So that is the next error that he makes. Again, he says that is what I said. So many a time when we use the language, we think that we have used the language correctly. Even when somebody corrects us, we think that didn't I say the same thing? That is the peculiarity of language. We need to closely observe ourselves. If we have to make some corrections with the small errors that we make in the language. We may be using the language pretty well, but there may be some small errors that may creep in when we use the language. For that, we have to observe ourselves. So look at him, that even as his wife corrects his language, he is unable to follow what are the mistakes that he is making. So that is why he repeatedly says that is what he said. That is what I said. That is what I said. And then he talks into the phone. He says, sorry, crossed off. As I told you. And he corrects him, as I was telling you. When you are referring to some conversation that you are in the middle of, നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ we always have to use the continuous form. You are referring to a conversation you are in the middle of. So as I was telling you, for example, when I continue with the class that we had last week, so I talk about the class as we were discussing in the previous session. So I am referring to a conversation which we were in the middle of, which we are continuing. So the continuous form should be used. Past tense was thaneyanu, but it is the past continuous. So instead of using as I told you, the past simple past, you should use the past continuous to refer to a conversation that he was in the middle of. So that is why she is correcting him as I was telling you. That is the next error. Oh no, oh God, no, I didn't address yourself. So I didn't address yourself. She corrects him, I wasn't addressing you. He, yourself, himself, themselves. They are called reflexive pronouns.
reflexive pronoun. Reflexive pronouns ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you talk about reflexive pronouns only when the subject and the object are the same. I did it myself. He repaired the car himself. The people cursed themselves. If you look at these sentences, the self എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ അതൊക്കെയാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺസ്. These can be used only when it is referring to the same subject. I എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ myself എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ he എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ himself എന്ന് പറയുന്നത്. The people എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെയാണ് themselves എന്ന് പറയുന്നത്. That is, the object and the subject will be the same. So, here what happens, she is telling, I didn't address yourself. അത് പറ്റില്ല. I എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ yourself വരില്ല. So, instead of using a reflexive pronoun here, he should use the simple pronoun you. കാരണം subject വേറെയാണ്. I ആണ് subject. So, I wasn't addressing you എന്നാണ് വേണ്ടത്. So, that is the correction. As I was talking to you, as I addressed you. Okay, the next one. Be read by Nakshatra and Aisha. Kannan, size, yes. Okay, Nakshatra, you can read from here. Aisha, are you there? Okay, we will ask somebody else. That's all right. Akhila is there? Yes, sir. Okay, Akhila can read that. Kannan, yes, that's right. But, oh, I think I will stay in the Trident for 3 days after the conference concludes. Come again. No, I am sure I have made the reservation. Okay, the next will be Anjali Maya can read. Anjali Maya. Then say I'm staying in the Trident for 3 days after the conference concludes. Okay, Akhila. Please stop. Oh no, I was not referring to you. Ganesh, there is somebody here who does not leave me speak to my friends. Correct. What would you like to speak to her? Sure. Answer. There is somebody here who doesn't let me speak to my friends. Hi Ganesh, how's life? I know well. He will be away for 2 weeks. I think I'll manage. I've done it before, haven't I? Yes, he's leaving on Friday, last late night. His flight is at 3 in the morning. He will be back on Tuesday the 30th. If he doesn't decide to settle down in Mauritius, that is it. Okay, laughs. So here we find that there are some more errors. As I was telling you, it is a conversation
between Priya and Kannan. Kannan is talking to his friend. What is the name of the friend? Friend പേര് എന്താണ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് friend. Ganesh. Ganesh. So he is talking to his friend Ganesh on the phone. അതെ, Ganesh. And she is overhearing the conversation that Kannan is having with his friend. So he says, yes, that is right. Oh, I think I'll stay in the Trident. Trident എന്ന് പറയുന്നത്, it is the name of a hotel that he is going to stay in Mauritius. മൗറീഷ്യസിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ പേരാണ് the Trident. So he is making the same mistake that he made in the beginning. I think I will stay in the Trident. It's already a plan, an intention, reservation ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. So he should not say I will stay. He should say I am staying in the Trident. അല്ലെങ്കിൽ I am going to stay in the Trident. രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. I am staying in the Trident എന്നാണ് പറയുന്നത്. Like I am traveling around Mauritius എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ I am staying in the Trident എന്നാണ് പറയുന്നത്. So this is the mistake that he repeats from the beginning of the conversation. Then the next mistake he makes is he is somebody here. There is somebody here who don't let me speak. There is somebody here who don't let me speak. And the correction that Priya makes is there is somebody here who doesn't let me speak. എന്താണ് വ്യത്യാസം? Don't let me speak എന്ന് പറയുന്നതിന് doesn't let me speak എന്നാക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്തു. എന്താ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തത്? There is somebody here who don't let me speak എന്നാണ് കണ്ണം പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് there is somebody here who doesn't let me speak എന്നാക്കി പ്രിയ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Why is it corrected like that? When do you use a s sound in the verb? Verbal s sound വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? When the subject is singular വരുമ്പോഴാണോ plural വരുമ്പോഴാണോ s വരുന്നത്? Singular, yes, നക്ഷത്ര. So singular വരുമ്പോഴാണ് s sound വരുന്നത്. So somebody എന്ന് പറയുന്നത് singular ആണ്. There are some people here എന്നാണെങ്കിൽ who don't എന്നായനെ. പക്ഷെ ഇവിടെ somebody എന്ന് പറയുന്നത് singular ആയതുകൊണ്ട് verb should also follow the singular subject. Singular subject ആണെങ്കിൽ singular verb ആയിരിക്കും. Singular verb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ does ആണ്. Plural verb ആണെങ്കിൽ do ആവും. So there is somebody. അപ്പോൾ ഇവിടെ don't എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. Here there is somebody here who don't let me speak to my friends എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. കാരണം somebody is singular. So that is the next error that he made. It's an agreement between the subject and the verb. Subject verb agreement error. Somebody here who doesn't let me speak friends, my friends. Adana correct. Then Priya picks up the phone and she talks to his friend and she says that she will be able to manage even if he is not there at home. So she says that he is leaving on Friday. So look at that usage. She uses it correctly. He is leaving on Friday. He is going to leave on Friday. He will leave on Friday annalla because it is a plan. It is an intention. She says he is leaving on Friday late night. His flight is at 3 in the morning. He'll be back on Tuesday the 30th. And the usages, the errors that Kannan made, all the usages are corrected by her in her own language. Tuesday the 30th. ആദ്യം ഡേ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഡേറ്റ് വിത്ത് the th 30th. So she makes also a joke. She says if he doesn't decide to settle down in Mauritius. So അവിടെ ചെന്നിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ 30 തിരിച്ചു വരുമെന്ന് she makes a joke to tell. Okay, so we continue with the conversation. We will ask Vismaya and Jilsa. Jilsa is there? Vismaya. Sir, Yes. You can read from here.
This one, just this one. I will certainly call you if I need any help. Thank you. When she Meera leaving for Delhi? Oh, she has not decided. Has she? She may leave when after the school closes for vacation. All right. Are you the children going with her? Oh, you have not decided. But then, do you want to speak, Kannan? Just a second. Okay. Parvati. Next one, this one. I will certainly call you. No, next one, this one. Yes, Ganesh. I will get your stuff. Don't worry. I will pick it from the duty-free shop at the airport. No, I don't think they will receive me at the airport. I think I take a taxi. Ismaya. I think I will take taxi. Okay. Parvati. Why should you have your scooter? Don't you? What? No, I was talking to Priya. I will certainly get your stuff. I don't think I will have the time to do shopping for the family. I was just joking. Priya, don't be allowing me to enter the house if I don't get her anything. Priya wanted allow me to enter the house. See, I told you. Bye, Ganesh. Take care. Okay. Thank you. Yes, I'll certainly call you if I need any help. So Priya is continuing the conversation with Ganesh. I'll certainly call you if I need any help. Thank you. When is Meena? So she is asking about his wife, Ganesh's wife, about Meena. And she is having pleasant conversation with Ganesh. And he says, I think I take a taxi. Here it is an instant decision. Instant decision വരുമ്പോഴാണ് I will take a taxi. ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. So therefore he has to say, I think I will take a taxi. അപ്പോൾ അവിടെ will missing ആണ് ഈ സെന്റൻസിൽ. He should say, I will take a taxi. That is the next error in this conversation. So he doesn't understand that she is correcting. That's why he says, why should you? So നീ എന്തിനാണ് ടാക്സി എടുക്കുന്നത്? You have a scooter. He is asking her. But she was not talking about herself. She was talking about the error in the language that Kannan was using. So the next mistake is, Priya won't be allowing me to enter the house if I don't get her anything. And the correction that Priya makes is, Priya won't allow me to enter. Priya won't be allowing me to enter. ഈ വോണ്ട് ബി അലോയിങ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ തെറ്റല്ല, പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദർ ഇസ് സം ഷെഡ്യൂൾ, എ പ്ലാൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്ലാൻ ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ് ഡ്യൂ ടു സം റീസൺസ്, ദെൻ വി യൂസ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ. For example, the buses will not be running today because of a protest against the rise in diesel prices. ബസ്സസ് വോണ്ട് ബി റണ്ണിങ് ടുഡേ. അപ്പോൾ സാധാരണ ബസ്സുകൾ ഓടാറുണ്ട്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഓടാതാവുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അല്ല, ഇപ്പൊ ഡെയിലി വീട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടുക എന്നുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം വരില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഷെഡ്യൂൾ വിച്ച് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. സോ ദെർഫോർ he should be using simple form of the verb. Allow, ing form should not be used here. So that is the next error the last error that she corrects. So instead of saying Priya won't be allowing me, you should say Priya won't allow me to enter the house. So he still doesn't catch the error that she corrects. He says, see, I told you. By Ganesh and take it. So this is the
conversation. We have learned a lot of errors that he makes, and these errors we may also make when we use the language. And let us see what are the errors and what are the rules. So the errors and the rules we have already discussed, but since there is a table here, we will just go through the errors and find out what are the grammar rules which are related to these errors. The first error that he makes when he begins the conversation is, after the conference, I will travel around Mauritius. That is my intention. Intention എന്ന് പറഞ്ഞാൽ plan ആണ്. So he should use I will instead of I will travel around Mauritius, he should say I am traveling around Mauritius, or I am going to travel around Mauritius. There is that rule. Yes, this is the rule. The fourth one is the rule. The present continuous rather than will plus verb. Instead of will plus verb, will plus verb in pagaram, the present continuous is used to show that an arrangement has been made for an event situation in the future. That's intention. That's a plan. This plan in we should use the present continuous. That present continuous is I am traveling. I am going to travel. I am going to travel, or I am traveling around Mauritius. As I told you, so as I was telling you, that is when he is in the middle of a conversation, and this is the rule, the second one. As I told you, instead of as I told you, he should say as I was telling you. The past continuous is used to talk about an action the speaker was in the middle of. Okay, the next error is no, I didn't address yourself. I wasn't addressing you. Yourself cannot be used because the subject is I. You is a different subject. So the object is different. The subject and object are not the same. A reflexive pronoun cannot be used when the subject and object of a sentence are different. ഒരേ സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും ആണെങ്കിലാണ് reflexive pronoun use ചെയ്യാൻ പറ്റും. The next error that he makes is the same error that he makes in the first sentence. I think I will stay in the Trident. This is also an arrangement for the future. So he should use, instead of will plus verb, the present continuous should be used. So you should say, I think I am staying in the Trident for 3 days after the conference concludes. There is somebody here who don't let me speak to my friend. Instead of don't, you should say doesn't, because the subject is singular. Does is used with negatives when the subject is the third person singular. I think I take a taxi. The error is the correction is I think I will take a taxi. The rule is will is used for instant decision when a decision is made at the moment of speaking. And the last error is Priya won't be allowing me to enter the house. Instead of saying Priya won't be allowing me to enter the house, he can simply say Priya won't allow me to enter the house. Will plus ing. This is will in the form ആണ് won't, will not എന്നുള്ളതന്നെ. And verb allow plus ing is used for an action that will not happen because it is part of a schedule of future events that will not happen because there is a change in the schedule of future events. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് we cannot use this structure. We have to say Priya won't allow me to enter the house. We will stop the session and continue in the second half. Second half ആ ലിങ്കിൽ join ചെയ്യാം. I'll come there in 5 minutes. Please join in the second half. Thank you. Welcome back. These are the errors that he makes, and these are the correction that he makes.
So let us look at some sentences and the rules that are related to these rules that we learned in this chapter. Study the following pairs of sentences and the grammar rules in the boxes given below them. For each pair, identify the rule the pair exemplifies. That is, for these two pairs of sentences, this is one pair, it will have a rule. ഇവിടെ 3 റൂൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂള് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് സെന്റൻസസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതിൽ ഏത് റൂളാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. For example, I am going to watch a football game this weekend. Rekha is going to spend 6 months in the South Africa. So, ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസിഷൻ ആണോ ഒരു പ്ലാൻ ആണോ? രണ്ടും പ്ലാൻ ആണ്. It is an intended action. So for an intended action, we use this rule, that is the structure be plus going to plus verb is used to talk about an intended action. അങ്ങനത്തെ intended action അല്ലാതെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ we use either shall or will. So I will certainly speak to Ram about this, or I shall certainly speak to Ram about this, sir. I shall get in touch with you next week, Mr. Kishore. Shall or will is used to generally speak about the future. So that is the second rule. We can use both shall and will to talk about the future. Both shall and will can be used to talk about the future. Will and shall have the same meaning, but shall is more formal than will. രണ്ടിനും വാക്കിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, മീനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമില്ല. Will and shall have the same meaning, but in formal situations we use shall, and in informal situations we use will. The last one is, my train leaves at 6 in the evening. Next Monday is the 21st. So when we talk about the timetable or schedule, we talk about it in the simple present tense. My train leaves at 6 in the evening. Next Monday is the 21st. That my train will leave എന്നല്ല, next Monday will be the 21st എന്നല്ല. These are parts of schedule, timetable ആണ്. Therefore we use the simple present tense. So that is the rule. The simple present is used for the future when referring to a timetable or schedule. Okay. So these are the rules that we learned in this chapter. I would like to explain a little more about this third set of sentences. My train leaves at 6 in the evening. My train will leave എന്ന് പറയാഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, it will leave എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a decision. Train എടുക്കുന്ന ഒരു decision അല്ല. It is a schedule which has been prepared. According to that, the train leaves. Train is going to leave എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിടാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് the train is going to leave എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ, ഒരു ടൈം ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ is the 21st. This is also the rule that we use for universal truths. Universal truths, the sun rises in the east. അതൊക്കെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. ഷെഡ്യൂൾ, ഫിക്സ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾ, അത് നാളെ അത് മാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് for such things we use the simple present. So next Monday will be the 21st എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല. It is something fixed. It is a schedule. So therefore we use the simple present tense. Now we have some sentences. Okay, network issue. Okay, Aisha, that's all right. That's fine. Some of the sentences below have an error in tense. Use your understanding of the rules for expressing futurity in English to correct them. Okay, so these are the sentences. Find out the errors. You can meet me at the golf club at 3 o'clock. I will play golf. Instead of saying I will play golf, what should he use? They played the form ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അവിടെ. It is an arrangement for the future.
He has already decided. ഒരു plan ആണ്. Playing. I will be playing golf എന്നാണ് വേണ്ടത്. I will be playing golf. You can write it down in your notebook. I will be playing golf. This is about the future and arrangement for the future. The next sentence. We will have a party tomorrow. Why don't you join us? ഇതിപ്പോ തീരുമാനിച്ചതല്ല. Instant decision ആണെങ്കിലാണ് we will have എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So this is a already decided, planned, intention ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So instead of saying we will have a party tomorrow, what should he say? ഇവിടെയും ing form ആണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ing form introduce ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? How can we introduce an ing form? We are having എന്ന് പറയൂ. We are having a party tomorrow is correct. We are having. Haveന്റെ കൂടെ ing form യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ will പറ്റില്ല. അപ്പോൾ will എടുത്ത് കളഞ്ഞു. പകരം are add ചെയ്യും. Because we is plural, we use are. We plural ആയതുകൊണ്ട് are use ചെയ്തു. We are having a party tomorrow. Instant decision ആണെങ്കിൽ we will have a party tomorrow എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. Okay, you have got the first prize. We will have a party tomorrow. അതപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് why don't you join us എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. So we are having a party tomorrow. Why don't you join us? I am not sure. അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ മനസ്സിലായി പ്ലാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ going to യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I am not sure what to do in the summer vacation. I think I am going to visit my friend. ഇവിടെ നേരെ ആ റൂളിന്റെ ഇൻവേർഷൻ ആണ്. It's a reversal of the rule. I am not sure what to do in the summer vacation. So the first sentence gives us the clue. It makes it clear that there is no decision yet. ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസിഷൻ ആണ്. അപ്പം തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. So I am going to is not suitable here. Instead of saying I am going to, we should say yes, Nakshatra, it is correct. I think I will go to visit my friend in Ooty. I think I will go to visit my friend in Ooty, or I think I will visit my friend in Ooty. I think I will go to visit my friend in Ooty, or I think I will visit my friend in Ooty. So I am not sure what to do in the summer vacation. Well, we should take the hints from the sentences. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസിഷൻ ആണെന്നുള്ളത്. തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. I am not sure. പ്ലാൻ ഇല്ല, ഇന്റൻഷൻ ഇല്ല. So it is an instant decision. Immediate ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ്. So I think I will visit my friend in Ooty, or I think I will go to visit my friend in Ooty. I think Deccan Chargers will win today's game. It is an expectation. So അതുകൊണ്ട് അതിൽ തെറ്റില്ല. There is no mistake. ഒരു expectation. I think I will pass the exam. It's an expectation. പ്രതീക്ഷയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലാൻ. എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസിഷനും പറ്റില്ല, അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. രണ്ടും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കളി ഇവർ ജയിക്കുന്നു തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. പ്രതീക്ഷയാണ്. വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് പ്രതീക്ഷ, എക്സ്പെക്ടേഷൻ, വി യൂസ് ഐ തിങ്ക് they will. I think I will reach the college on time. So this is expectation. ഇവിടെ totally different thing. This is neither intention nor a plan. രണ്ടും അല്ല, പ്ലാനും അല്ല, ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസിഷനും അല്ല. Therefore this sentence is correct. Okay, ഇവിടെ പ്ലാൻ ആണ് അടുത്തത്. So this first sentence will give us the hint. What am I planning to do this weekend? അപ്പോൾ അവിടെ I will do my assignments is not suitable because this has already been planned. എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. What am I planning to do this weekend? അവിടെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. So it should be ഈ ഡു മാറിയിട്ട് എന്താവണം? ഡൂയിങ് ആവണം. ഡൂയിങ് ആവണം. So I will doing എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. I will be doing. I will be doing അല്ലെങ്കിൽ I am doing or I am going to do. ing ഫോം വന്നാൽ മതി. അവിടെ ഗോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു എന്ന് പറയാം. ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് മൈ അസൈൻമെന്റ്സ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു മൈ അസൈൻമെന്റ്സ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഐ ആം ഡൂയിങ് മൈ അസൈൻമെന്റ്സ് എന്ന് മാത്രം വേണമെങ്കിലും പറയാം. സോ ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ്. ഐ വിൽ ഡൂയിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വില്ലിന്റെ കൂടെ ഒരു ബി ആഡ് ചെയ്യണം. ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് മൈ അസൈൻമെന്റ്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് യൂസേജ്. ഓർ ഐ ആം ഡൂയിങ് മൈ അസൈൻമെന്റ്സ്. I am doing my assignments.
I will do my assignments. I will be doing my assignments. I am doing my assignments. I am going to do my assignments. ഇതാണ് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. The next sentence. Don't worry, Paul. Paul എന്ന് പറഞ്ഞാൽ friend എന്നാണ് അർത്ഥം. PAL. Friend, സുഹൃത്ത്. Don't worry, friend. Don't worry, Paul. Don't worry, friend. I shall help you complete the assignment. What is the mistake? What is the correction? Don't worry, friend എന്നാണ്. Don't worry, friend, Paul. I shall help. എന്താണ് mistake? വില്ലാണോ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടല്ലേ പറയാ? Informal ആണ്, will ആണ്. Yes. What you said is correct. I will help you complete the assignment. കാരണം shall is formal എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടു. Shall is formal than will. So we cannot use shall there. We should use will. I will help you complete the assignment. The next one. I don't think it is a good idea to drive to Delhi from here. They shall be tired out. Again, here, instead of shall, it should be will. ഷാലിന് പകരം ഇവിടെ വില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ വിൽ ബി ടയേർഡ് ഔട്ട്. ടയേർഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു. അത്രയും ദൂരം അവിടുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ ദേ വിൽ ബി ടയേർഡ്. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് next Friday is going to be the 12th. When you are talking about a schedule or a timetable, we use the simple present tense. So we cannot use the continuous form. അപ്പോൾ എന്താവണം? What is the correct sentence? Schedule ആണ്, simple present ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Next Friday is the 12th. ഈ 3 വാക്കുകൾ എടുത്ത് കളയണം. Next Friday is the 12th. This is correct. So going to be എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി, sentence correct ആയി. Next Friday is the 12th. What time, again, it is a timetable, like schedule. What time will your bus leave tomorrow? What time will your bus leave tomorrow? Again, it is a schedule. We cannot use will. Will ന് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? Yes, Nakshatra, you are right. It is singular ആണ്. അപ്പോൾ does യൂസ് ചെയ്യണം. ബസ് സിംഗുലർ ആണ്. അപ്പോൾ what time does your bus leave tomorrow? അപ്പോൾ എന്ത് പറയും? The bus leaves at 9 AM tomorrow എന്ന് ആൻസർ പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഡു ലീവ് എന്നുള്ളതാണ് ആ യൂസേജ്. അപ്പോൾ അതിൽ ബസ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ ആണ്. സോ ദ വാട്ട് ടൈം ഡസ് യുവർ ബസ് ലീവ് ടുമോറോ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. You can come at 10 tomorrow. I will be free after 9:30. So that is correct. That sentence, there is no mistake in it. I am going to the US for my MS, Master of Science. I would be leaving in August. So I would be leaving is wrong. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എപ്പോൾ പോകുന്നുള്ളത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസിഷനാണ്. ഇവിടെ ഇൻറ്റൻഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ ദർ ഇസ് ഓൾറെഡി ആൻ ഇൻറ്റൻഷൻ. ദെൻ ഹി ഷുഡ് ജസ്റ്റ് സേ ദി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഐ വിൽ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓൾറെഡി ഡിസിഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ്, വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല. സോ ഐ വിൽ ലീവ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് യൂസിങ് എ സെക്കൻഡ് ing form. Because this is already there in the first part of the sentence. I am going to the US. I will leave in August. Okay, the next one. I heard you have been selected by RR Aero Engineering. Are you join them? This part of the sentence has mistake.
കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്കിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. Are you joined them? What is the mistake? Joining them. Are you joining them is correct. Are you joining them? എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? Are you joining them കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരണം അവിടെ? Question mark. There should also be a Question mark. രണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. Instead of join, we should write joining. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് them കഴിഞ്ഞിട്ട് full stop അല്ല. There should be a question mark. So this is the error. Okay. Can you suggest some recipes? Recipes, what is a recipe? Recipe is a step-by-step instruction for preparing something. Usually food stuff. എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് സം റെസിപ്പീസ്? ഐ ആം കുക്കിംഗ് ഫോർ 10 people on Friday. I am cooking for 10 people on Friday. So that is correct. You can say I am cooking for 10 people on Friday because it is an intention, a plan, intention. So I am cooking for 10 people on Friday, or I am going to cook. I am going to cook for 10 people on Friday. So this is correct. This sentence is correct. The last one has a mistake. When does she finish her MBA? When does she finish her MBA? ഈ ഡസ് ആണ് പ്രശ്നം. ഇതങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പോലെ കഴിയുന്നതല്ല കോഴ്സുകളിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു സം ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി എക്സാം, we have to study, we have to prepare the assignments, we have to do many things. Only then we will finish the course. So it is not something that automatically completes. ഇപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ആകുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നത്. It is not something that is part of a schedule. We have to do something. So അപ്പൊ അവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡസ് പറ്റില്ല. When is she going? When is she going to finish her? അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് വെറുതെ വില്ല് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ. When will she finish her MBA? When is she going to finish her MBA എന്ന് ചോദിക്കാം, because it is അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ അറിയാനായിട്ടാണ്. പക്ഷെ it is easier to ask when will she finish her MBA, because it depends on her. അല്ലാതെ MBA അല്ല. MBA is not something that automatically happens to you. You have to do something. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് will എന്ന് പറയാം. So അവിടെ will പറയുമ്പോൾ it indicates the active participation of the she. She എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. So it is not something that can be completed within a specific period without any activity. You have to do some activity. That is why it is not part of a timetable or a schedule. It is something for which has to be done, and because it is in the future, we'll learn using. So this is the most simple way of using. When is she going to finish her MBA? It is an intention. It is the most easiest way to write is when will she finish her MBA? Okay, we complete the third chapter here. We have one more chapter in this module. We will take it up in the next class. Fourth chapter is something which we have already learned in the second semester of the diploma. Job application, writing resumes and cover letters. So we will take it up in the next class. Any questions on what we discussed today? Discuss questions you can ask. So to give you a quick recap of what we already discussed in this session, these are some errors that we commonly make in using language. When you talk about an intention, we have to use the ing form. Simple present continuous is used to talk about the intended action or a plan. So that is the first error that we commonly make. And when we talk about days and dates, it should be Friday the 13th. That is the next error. And when we refer to a conversation that we had and in the middle of which we had to break off and then we come back to the conversation, we say, as I was telling you. We talk about the past continuous, as we were discussing in the previous class. Past continuous tenses used when you refer to a conversation you are in the middle of.
Then talking about instant decision, will is used. I think I will take a taxi. And the last mistake that he makes is, Priya won't be allowing me to enter the house. When you talk about schedule which has been unfortunately changed, only then you use such usage. The buses will not be running because of the rise in diesel prices. But when you talk about a future which does not happen because of no schedule change, then he should just say a simple negative in future, won't allow. Priya won't allow me to enter the house. We also learned that there is only a simple difference of formality in the use of will and shall. Both have the same meaning. Will is used in informal situations and shall is used in formal situations. That's all. Paul's friends on. Paul is friend, so it is the plural form of Paul. Paul's friends. Yes, Aditi, that is correct. Any other questions? Oh, Maheshwari is there. Maheshwari connection ഒക്കെ കിട്ടിയോ? Hello, Maheshwari, are you there? Maheshwari എവിടെ പോയി? സജിതയല്ലേ, സവിതയല്ലല്ലോ, തെറ്റി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സജിത. Please type your name in the chat box. സന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സജിത പി കെ അല്ലേ, സവിത എന്ന് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. We are going to end the session. Please type your names in the chat box. Maheshwari ഉണ്ടോ അവിടെ? Are you there, Maheshwari? I can't. Okay, Krishna Priya is there. Maheshwari എവിടെ? മഹേശ്വരി ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ, ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ശരിയായോ എന്താന്ന്, ഫോണിനൊക്കെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്തോ? Everybody has typed your names here. ജിൽസ ഉണ്ടോ അവിടെ? ജിൽസ. മഹേശ്വരി. ഹലോ മഹേശ്വരി. മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ മഹേശ്വരി? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, കുറെ നാളായി കണ്ടിട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. ക്ലാസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. ആ, സാറില്ല കേട്ടോ. അത് ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നെറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ
എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കണക്ട് ആവുന്ന അപ്പോൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay, sir. Okay then. So we concludes today's session. So wish you all a nice day. Goodbye. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.